Hello everybody, welcome to grade 12 economics part 2 of 2. In today's tutorial we are going to discuss about change in quantity versus change in aggregate demand. In order to get more new video, don't forget to like and subscribe Dorii Tube channel. Hordoftoota Dorii Tube channel kan taatan baga nagaan dhuftan kun barnoota economicsii kutaa 12ffaa marsaa isa lammaffaati. Mata dureen barnoota keenyaa irraa change in quantity versus change in aggregate demand jedha. Viidiyoo haaraa dabalataan argachuuf Dorii Tube channel jedhu like, subscribe gochuu hin dagatinaa. From the last time discussion about the concept of aggregate demand, I think you can get some important points from the definition of what do we mean by the aggregate demand and the components of the aggregate demand. Again, the challenges or the factors that can influence the aggregate demand. In today's tutorial, we are going to discuss about change in quantity demand versus change in the aggregate demand. Let's see each of them one by one. Change in the quantity demand is not the same as change in aggregate demand. Change in the quantity demand of a real GDP is represented as movements from one point to another along the same demand curve in response to change in price, while other factors remain constant. If the price of the products decreases, let me say from P0 to P1, the quantity demand increases from Q0 to Q1. On the other hand, if the price of the product increases, let me say from P1 to P0, the quantity demand typically decreases from Q1 to Q0, it goes back. So the two terms is completely different when you say change in the quantity demand and change in aggregate demand. It's completely different. As I told you, when you say the change in the quantity demand, we move from one point to another along the same demand curve here. Maybe from point A to point B, or from point B to point A at the same demand curve. There is no other demand curve. We have only one demand curve. Movement along the same demand curve is known as change in quantity demand as a result of the change of only the price. Other factors are what? Remain constant. Other variable or other factors that can affect the aggregate demand is constant, but
we allow only the change in the price. The change in the price makes the aggregate demand. Here we move either upward or downward along the same demand curve. Here we have the aggregate, this is the aggregate demand curves. And as I told you last time, there is an inverse relationship between price and the quantity produced. It means that as the price of the product goes down, the quantity demand goes up or increasing. And if the price goes up, let me say from P1 to P0, then the quantity demanded is moved from Q1 to Q0. Egaa barnoota keenya yeroo darbee keessatti waa'ee concept of aggregate demand kan jedhu waliin ilaallee turre. Isa keessatti waan baay'ee understand gootanii jedhee yaadanii. Mata dureen keenya har'aa change in quantity demand versus change in aggregate demand jedha jechuudha. Kanaaf termiin kun lamaan gonkumaa waliin argatanii. Change in quantity demand jechuu fi change in demand jechuun gargari. Hiika garaagaraa qabaa jechuudha. Walitti dhufuun. Change in quantity demand kan jennu harbi'uma tokkorra yookaan ol yookaan gadi asii fi achi deemnaa jechuudha. Harbi'uma takkittii qabna. Ishiima kana qofa aggregate demand harbiin nuti qabnu ishii kana qofa. Yookaan aarraa kara baatti dhufna yookaan immoo baarraa kara aatti dhufna. Movements from one point to another jechaa jira. Asii eerraa kara B yookaan B irraa gara Ctti on the same demand curve. Harbi'uma takkittii irra olii fi gadi deemnaa jechuudhani. Karbiin biraan jiru. Karbii lammaffaan asii hin jiru, asis hin jiru, hin qabnu. Maaliif asii fi karbii takkittii irra akka asii eerraa gara B'tti yookaan eerraa gara B'tti, B irraa gara Atti akka dhufnu kan nu taasise piraayisii qofa. Change in piraayisii. Wantoonni biraa, faaktaroonni biraa maal konstaantii dhaabbataa yeroo. Wanta baay'ee affeekti gochuu danda'a aggregate demand garuu isaan keessaa variabilii jiran keessaa kan jijjiiramaa jiru piraayisii qofaa jechuudha. Gatii meeshaa qofatu asii fi asii ol yookaan achi gadi karbii tokkorraa akka deemnu nu taasisa. Variabiloonni kun garuu akkasuma nu taasisan yookaan asii ol giraafiin kun bakkanaa ka'ee yookaan bakkanatti utaala yookaan immoo asirraa achi utaala iddoo tokkorraa iddoo tokkotti isteeppii biraatti utaala jechuudha. Yookaan gara olitti yookaan immoo kara gadiitti shifti go'a jechuudha variabilii biraa. Garuu piraayisiin akkas hin godhu. Piraayisiin maal go'a? Karbiiuma takkara yookaan asii gadi deebina yookaan immoo asii ol deebina. Karbiiuma takkarra deemna jechuudha. Sirriitti hubadhaa barattoota isa kanarratti. Egaa akkuma viidiyoo darbee irratti hubanne aggregate demand fi piraayisiin maaliin waliif faallaa jenneerran. Inverse relationship yookaan negative relationship qabu jenneerra. Piraayisii yoo gadi bu'u quantitiin maal ta'a ni dabala. Piraayisiin immoo asii achi yoo dabalu fakkeenyaaf P1 irraa gara P0tti osoo asii achi ol dabalee quantitiin maal ta'a jechuudha. P1 asii quantity 1 irraa ka'ee karamitti deebi'a? Duubatti deebi'a jechuudha. Q0tti akkas deebi'a kara kana. Kana hubannaa jechuudha giraafii kanarraa. Kanaaf wanti isin adda baasuu qabdan change in quantity jechuun quantity demand jechuun movement along the same curve olii asii irraa gadee gadi yookaan asii irraa olee ol deebina. Karbii biraan hin jiru. Karbiin as hin jiru, karbiin biraan jiru hoomaan qabnu. Akka karbii takkittii irra deemnu kan nu taasise piraayisii qofaa jechuudha. Faaktaroonni biraa maal godhu? Shifti godhu. Garuu piraayisiin akkas hin godhu. Asumarraa akka nuti deemnu nu taasisa jechuudha. The second concept next to change in
quantity demand is change in the aggregate demand. Change in the aggregate demand refers to shift in the entire demand curve for all goods and services in the economy, either to the right or to the left, due to the change in general level of income of the people, real interest rates, level of economic activity in other country, or availability of the credit. And the last one is the level of economic activity in the economy itself. Therefore, those are known as what? The demand curve shifter. They shift the aggregate demand either to the right or to the left. Unlike of what? Unlike of the quantity demand, which is movement is along the same curves, either downward or upwards, due to the change in the price. But the change in the aggregate demand is due to what? Due to those variables. Those variables makes the aggregate demand shift either to the right or upward, or either to the left or downward. For example, when the demand curve shifts from this black line to the right, one is the blue one, then we said that aggregate demand is what? Increases. When the demand curve shifts to the right, we said that the demand or aggregate demand is increasing. But when the aggregate demand curve shifts to the left or inward, it shows decrease in the aggregate demand. Take care on this one. When we say change in the quantity demand and change in aggregate demand. Change in the aggregate demand, the demand curve is shift to the right or shift to the left. Change in quantity demand means we move along the same curves, either upward or downward. Why we move along the same demand curve? Because the change in the price only. On the change in aggregate demand, the price has no effect. Price is constant. But those variables makes the aggregate demand to shift either to the right or to the left. So this is the difference between change in the quantity demand and the change in aggregate demand. Change in quantity demand taanse kan jiru change in aggregate demand isa jennu kan. Change aggregate demand irratti maa inni demand curve guutummaa guututti iddoo isaa gad lakkisee deeman. Karaa mirgaatti yookaan gara bitaatti shift go'a jechuudha. Magnitude isaa irratti hundaa'ee karaa tokkotti deema. Yookaan karaa mirgaa yookaan upward yookaan karaa bitaa downward deeman jechuudha. Bootaa gad lakkisee deema. Yoo maal ta'e change in aggregate demand yoo ta'e. Change in quantity demand irratti garuu akkasii miti. Karbiima tokkorra deemnanii. Asirraa gadee yookaan asirraa olee karbii tokkorra deemna. Change in quantity demand yoo jennu. Kanas change in quantity demand maaltu fidee price tu fidee. Garuu change aggregate demand price miti. Pricein dhaabbataadhaan dhiibbaan fiduuniin. Wantoonni dhiibbaa fidan variableota kana. Isa kana. General price, general income level, interest rate dhala. Sochii diinagdee biyya biraa keessatti ta'aa jiru. Liqiin argachuu fi dhiisuun aggregate demand affect go'anii diinagdee
biyyuma keessatti jarri kun waliigala maal godhu aggregate demand keenya shift go. Akkasumas maal jedhamanii beekamu maqaan isaanii aggregate demand shifterii jedhamanii beeku. Maaliif bootaa isaanii gallaksiisuudha. Sarara gurraacha kanarraa gara olitti yookaan kara gaditti shift goonii jechuudha jarri kun. Kanaaf sirriitti of eeggannoowwan change quantity demand jechuun maalirraa change aggregate demand jechuurraa gargari walitti dhufanii jechuudha. Change aggregate demand curve shift go'a yookaan mirgatti yookaan bitaatti deemanii. Change in quantity giraafii takkitti irra deemtu jechuudha asii ol. Kana san godhe piraayisii qofa gatii meeshaalee san qofa jechuudha. Isaan kunillee consumption, investment, government expenditure, net exporting, demand shift go yookaan mirgatti yookaan bitaatti shift go. An increase in aggregate demand is shown by the rightward shift aggregate demand curve such as what? From D0 or D prime to D1. That is from D0 means from the black line to aggregate demand 1. So when this curve shift to the right, we said that an increase in the aggregate demand. A decrease in aggregate demand is shown by the leftward shift in aggregate demand curve from D0, that means from the aggregate demand, not this one, to aggregate demand 2, to the pink one. So this shows the decreasing in aggregate demand. From this black line to the pink one, it shows decreasing in aggregate demand, not decreasing in quantity demand. Take care. It's not decrease in quantity demand. It is decrease in aggregate demand. Overall, aggregate demand curve shifts to the right if consumption, investment, government expenditure, and net export increases. If those variables increases, consumption increasing, investment increasing, government expenditure increasing, net export is increasing, then the aggregate demand curve is shifted to the right, from the black line to the blue line, to the right. The aggregate demand curve shifts to the left, from black line to the pink, to the left, if the consumption, investment, government expenditure, and net export is what decreases. If those variables decrease, consumption is decreased, investment is decreasing, government expenditure decreasing, net export is decreasing, then the aggregate demand curve is shift from this black line to the pink one. Therefore, we can say that decrease in the aggregate demand. Consumption is increasing, government expenditure increasing, net export is increasing, then aggregate demand is increasing. In other words, if consumption is decreasing, government expenditure is decreasing, net export is decreasing, this implies that aggregate demand is decreasing, therefore it is shift from the black line to the pink. This is all about what do we mean by the change in the quantity demand and the change in aggregate demand. Egaa aggregate demand increase ta'e yoo jennu karamitti yoo jijjiirame gara mirgaatti shift yoo godhe bootaa isaa gallakkisee jechuudha. Fakkeenyaaf sarara gurraacha irraa karamitti karaa sarara kanarratti yoo dhufe increase in aggregate demand jennaan. Increase in quantity miti. Barattoota of eeggadhaa. Increase in quantity miti. Increase in demand. Increase in quantity demand waa'ee piraasii wajjin wal qabata. Waa'ee iddoo jijjiirraa waliin qabatuuni.
iddoo wal jijjiirra iddoo isaa gad lakkisee deeme taanaan aggregate demand increase jenna malee quantity demand increase hin jedhu. Isa kana hubadhaan. Fakkeenyaaf increase yoo ta'u maaliin argine isa kanarraa aggregate demand nootti kanarra karamitti deemee jechuudha. Aggregate demand waanitti karaa mirgaatti ol shift godha jechuudha. Aggregate demand decrease yoo ta'u immoo maal ta'a? Left ward shift ta'a. Eessarraa black line kanarra karaa pinkii kanatti karana leftitti gadi bu'a. Asufaa jechuudha. Kun maal decrease in aggregate demand jennaan jechuudha. Diinootti irraa gara aggregate demand tuutti gadi dhufaa jechuudha. Walumaa galatti aggregate demand karaa mirgaatti akka shift akka ta'u taasisu variabilii karaa duubatti isinitti agarsiise san dabalataan consumptioniin, investmentiin, government expenditurein, net exportiinis shift godhuuni. Demand, aggregate demand shiftarii jedhamu. Isaan kun jechuudha consumptioniin, investmentiin, government expenditurein, net exportiin, demand curve shift godhu. Isaan kun yoo dabalan consumptioniin, investmentiin, government expenditure yoo dabale aggregate demand ni dabala. Consumption yoo gadi bu'e, investment yoo gadi bu'e, aggregate demand yoo gadi bu'e, net export yoo gadi bu'e, aggregate demand ni maal ta'a? Decrease ta'a. Decrease ta'a jechuun immoo karaa miti duubatti deebi'a. Karaa leftiitti deebi'a. Eessarraa? Iddoo sarara gurraacha kanarraa gara bitaatti duubatti deebi'a jechuudha. Kanaaf waliigalatti isaan kun aggregate demand shiftarii jedhamuuni. Kana sirra nu oofu sarara takkitti irra kan nu dhoofu maayini piraayisii. Garuu isa kanarratti amma giraafii kanarratti impact of pricing hin jiru. Pricing dhaabbata aanini. Eentu akka inni asii achi deemu yookaan asii duubatti deemu an taasisu variabilii sira ilaallee fi dabalataan variabiloota kanatu akkasitti taasisaa jechuudha. Because consumption is an element of aggregate demand. There is a positive relationship between consumption and aggregate demand. In other words, if a decrease in the wealthy means consumption is also decreasing. Because wealthy decreasing, purchasing power of the people is decreasing, their consumption also decreasing. As a result, aggregate demand is decreasing. Another factor which affects the consumption is expectation about the future price and the income. Expect higher future price means, let we say, an individual person or when the society assumes that in the near future the price of the product is increasing, then their current consumption is what? Increasing, in order to avoid unnecessary expenditure in the near future. So their current consumption is increasing. As a result, aggregate demand is also increasing. But if an individual assumes that in the near future the price of the product is decreasing, then his or her current consumption is what? Decreasing. This implies that aggregate demand is also what? It is decreasing. Another factors that may be future expectation related with this term is with an individual person or an individual households maybe assume that expect higher future income. When an individual assumes that his or her income is increasing in the near future, then that person is started to increasing his current consumption, maybe by borrowing or by means of another, his current consumption is increasing. Because he assumes that in the near future his income is increasing. As a result of this one, aggregate demand is what? Goes up. If an individual person expects lower future income,
That means current consumption is decreasing. This implies that the aggregate demand is what? Goes down. So this is how the future expectation can affect what? The aggregate demand, positively or negatively. Another factor which affects the consumption is interest rates. Increase in the interest rates, decrease I mean, then consumption is increasing, aggregate demand is also increasing. If the interest rates increase, the consumption is decreasing because interest rates reduce the ability or lower the ability of an individual to have the wealthy or the currency, then the consumption is also decreasing. This result has an impact on aggregate demand to decline. The fourth factor which affects the consumption is income tax. Decrease in the income tax, consumption is increasing, aggregate demand is also increasing. Tax decreasing means, as I told you last time, when the tax is decreasing, disposable income is increasing. Disposable income increasing means consumption increasing, because consumption is what? The function of disposable income. Disposable income means income after taxes. Therefore, as tax is decreasing means consumption is increasing. This is causes aggregate demand to go up. In other words, increase in the income tax causes consumption is decreasing because the disposable income is decreasing, then consumption is decreasing. This implies that the aggregate demand goes down. Here, just like this one, how the tax can affect an individual income or consumption. Consumption means autonomous consumption, A, alpha, plus BYD. B is, as I told you, it is the slope of the consumption. So YD is disposable income. Disposable income means income after taxi, that is personal income minus taxi. So when taxi goes down means disposable goes up. Disposable income goes up means consumption is also goes up or increasing. Egaa wantoonni consumptionii affect gochuu danda'an kan jedhaman already jalqaba ilaallee ture viidiyoo jalqabaa keessatti irra deebi'aan garuu akka ifa isinii ta'u weelziin akkamitti consumptionii affect godha. Weelziin yoo qabeenya namaa yoo dabale itti fayyadamiinsi ilma namaa wanta tokkotti inni fayyadamu ni dabalaani. Kuniif immoo maal fidaa? Aggregate demandin akka dabalu godha. Maaliif aggregate demandin fi consumptionin elementii eenyuti? Elementii aggregate demand waan ta'e positive relationship. Gara biraatiin qabeenyi ilma namaa yoo wanta inni qabu yoo jalaa gadi bu'e wanta inni itti fayyadamus akkasumatti gadi jalaa bu'a. Aggregate demandinis maal ta'a? Gadi bu'a jechuudha. Fedhii waliigalaatis gadi bu'aan aggregate demandin. Lammaffaa irratti consumptionii maaliin affect ta'a? Expectation about the future price and the income. Namni dhuunfaan tokko yookaan immoo maatiin tokko gara fuulduraatti gatiin meeshaa akkana ta'a, gatii akkasumas galiin kiyya akkana ta'a jedhee gara fuulduraatti tilmaama wayii yoo kaawwatu aggregate demand irrattis maal fidaa? Rakkoo guddaa fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni dhuunfaan tokko gara fuulduraatti gatiin meeshaalee ni dabala jedhee yoo yaade har'a baay'inaan bitatee lafa kaawwata. Gara fuulduraatti sodaa gatiin dabaluuf baay'inaan har'a bitee maal godhaa? Mana ol kaawwataa jechuudha. Fakkeenyaaf akkan kanaan dura isinitti beektu gatiin xaafii har'aa jennuti 10,000.
ji'oota 3-4 booda 15,000 gala osoo jedhamee namni maal godha har'a xaafii baay'inaan bitee mana kaawwataa jechuudha. Konsepshinii isaa har'a baay'inaan dabala jechuudha. Har'a bitee gara fuulduraatti baasiin taaneef saaxilamuuf deema waan ta'eef har'a baay'inaan bita. Yeroo kana barbaadamummaa waliigala kan xaafii maal ta'a ol ka'aa jechuudha. Yoommoo odeeffannoo inni qaba argate immoo gara fuulduraatti xaafiin 10,000 irraa 5,000tti gadi bu'a osoo jennee har'a maal godha jechuudha. Baay'inaan hin bitu namni kun baay'ee fayyadamu jechuudha. Hin hir'isa ofirra. Maaliif gara fuulduraatti baay'inaan bitata gatii rakasaan bituudhaaf deema waan ta'eef current consumption isaa maal godha gadi butaa jechuudha. Yeroo kana barbaadamummaa waliigalaa xaafii maal ta'a gadi bu'a fakkeenyaaf jechuudha. Inni biraa inkaamiidha. Kuni gatiidha, piraayisiidha. Inni kun immoo maa inni inkaamiidha. Namni tokko gara fuulduraatti galiin kiyya hin dabala jedhee yoo yaadu wanti inni har'atti fayyadamu ni dabala. Fayyadamiinsa isaa har'uma jammaree eega. Abdii gara fuulduraatiif jecha yookaan ni liqeeffataa yookaan waan ta'eef abdii gara fuulduraatti qaba. Galiin kiyya hin dabala gara fuulduraatti waan jedhu har'a wanni itti fayyadamu maal ta'a ni dabalaa deema. Gara fuulduraatti immoo galiin kiyya ni xiqqaata yoo jedhe namni kun har'a immoo maal godha wanna argee irratti hin balleessu of qusachaa deema gadi irra isaanii jechuudha. Kun immoo maal fida aggregate demandin akka gadi bu'u taasisa. Consumption maaliin affecti ta'a inni sadaffaan dhala interest rate yaani jechuudha. Dhalli yoo gadi bu'u consumption ni dabala. Namni itti fayyadamu ni dabala. Maaliif dhalli gadi bu'ee fi qarshii baay'eetu kiisii isaatti hafaa fi kanaaf wantoonni inni fayyadamus wajjumaan dabalaa deema. Yoo dhalli immoo itti dabale wanti inni itti fayyadamu gadi bu'a. Baay'inaan maaliif kaffaltii dhalaaf kenna waan ta'eef faayidaan inni immoo wantoota irratti meeshaalee irratti baasu baasiin isaa gadi jalaa bu'a. Aggregate demandis maal ta'a wajjiniin gadi bu'aa jechuudha. Consumptionis afuraffaa irratti maaliin affect ta'a income tax gibira inni galii argatu irraa kaffaludha jechuudha. Gibirri inni kaffalu xiqqaa yoo ta'e consumptionii isaa yookaan itti fayyadamiinsi isaa meeshaaleetti wantoota inni bitee fayyadamuuf deemu ni dabala. Maaliif gibira xiqqaa waan ta'eef wanta baay'ee irratti baasii baasaa jechuudha namni kun. Yeroo kana immoo maal ta'a aggregate demandinis wajjumaan dabalaa. Taaksiin immoo yoo irratti dabalu yookaan gibirri yoo irratti dabalu dandeettiin inni waa bitee fayyadamuu maal ta'a gadi jalaa bu'a. Maaliif gibirri baay'ee isa miidhaa jira waan ta'eef iddoo kanatti yeroo kana aggregate demandis maal ta'a gadi bu'aa jechuudha. Fakkeenyaaf bifa herreegaatiin yoo ilaallu consumptioniin foormulaan isaa isa kana. Consumptioniin C is equal to A yookaan alfaa jennaani alfaa yoo ida'amu beetaa YD kuni foormulaa consumptioniiti. Kanaaf amma fakkeenya YD'n kun maal disposable income. Disposable income jechuun income argannu irraa gibira hir'isnee kan argannu disposable income jedhama. Disposable income kan immoo waan lama fayyadamna. Tokko consume goona consumption jechuun itti fayyadamna. Lammaffaa immoo anwaa itti fayyadamne irraa nu hafte maal goona saving fayyadamna. Kanaaf disposable income waan lama qofa fayyaddi. Yookaan consume goona yookaan ni balleessina yookaan immoo an irraa hafte maal goona save goona jechuudha. Kanaaf taaksiin gadi nu buute taanaan disposable income keenya maal ta'a ol ka'a. Disposable income ol ka'e taanaan immoo foormulaa kana irraa akka hubattanitti consumptioniin ol ka'a jechuudha. Kanaaf gibirri akkamitti consumptionii akkamitti affect akka ga'u nu agarsiisa jechuudha. Factors affect investment. Interest rates,
Next to consumption, we have what? Investment. Decreased interest rate implies that investment is increasing because an investor has the ability to invest on different activities due to the decrease in the interest rate. At that time, when the investment is increasing, aggregate demand is also increasing. Inversely, if the interest rate is increased, when the there is some wrong, I'm sorry. So investment increasing, I mean interest rate is increasing means aggregate demand is as for this one. There is exchange of the place of these variables. I'm sorry. Decrease in the interest rate means this one. For this one here, decrease in interest rate means here it is goes down. At that time, aggregate demand is also goes down. Increase in the interest rates, it means that the investment is what goes down and aggregate demand is also goes down. Sorry to some complexity in this place. Expectation about the future sales. If the business become optimistic, it means when he or she think the positive outlook about his or her future sales, then the interest rate is goes up. I mean investment is goes up and aggregate demand is also goes up. But if the business assume that he or she may be the pessimistic, the negative outlook about the future sales on his or her total revenue, then the investment is goes down and this causes the aggregate demand to decline. The third factor that affects the investment is business tax. This is obviously what you know. If the business tax is decreasing, investment is increasing and aggregate demand is also increasing. If the business tax is increasing, interest rate is goes down and aggregate demand is also goes down or decrease. Factor affecting government expenditure, maybe government policy such as the fiscal policy or monetary policy can affect the government expenditure. And factors that affect net export, this one. First, foreign real national income and real exchange rates. Foreign real national income decreasing means export is decreasing because the product is become what? Expensive for those who buy the products. Their ability to buy something is decreasing. At that time, export is also decreasing. This is for the case of Ethiopian product. Net export is also decreasing. Why? Export decreasing means net export is also decreasing, since net export is what? The difference between export minus import. For a real national income, when it is increasing, their ability to buy something is also increasing. That means export is increasing. This is cause Ethiopian net export as an example. Export is increasing because
their income, the foreign nations' income is increasing. It means their ability to buy something is increasing, export is increasing, net export is also increasing, since net export means the difference between export minus import. This causes the aggregate demand to go up or increasing. Real exchange rates for Ethiopian birr depreciates. That means decreasing the ability to buy something. For example, an Ethiopian government depreciates. That means decreasing the purchasing power of Ethiopian birr means export is increasing, because the Ethiopian product is become what is cheaper for the foreigners. At that time, the foreign nations buy more product from Ethiopia. So there is export is increasing. And import is decreasing. Why is the import is decreasing? Because our currency ability to buy something is decreasing, demoralized or discouraged. As a result, the product that we can buy from the another country become expensive for Ethiopia. So our ability to buy from the rest of the world is what it goes down. This implies that Ethiopia's net export is what is increasing, because export is greater than the import. This causes the aggregate demand to increase. In the opposite, if Ethiopian birr is appreciated or encouraged, the export is what? Decreasing. Why the export is decreasing? Because our product is become what? More expensive to the rest of the world. So no one wanted to buy Ethiopian product. At that time, the export is decreasing, but the import is increasing, because our ability, our currency ability, the Ethiopian birr ability to buy something is increasing. At that time, the ability to buy the product from the rest of the world is become what? It goes up. This is causes what? Net export is decreasing, because import is what? Import is greater than export. This is cause the aggregate demand is goes down or decreasing. This is all about some factors that affect the elements of the aggregate demand. Egaa kostii konsepshinii affect gochuu kan danda'anitti taansee kan jiru immoo amma investimentii ishii tanaa jechuudha. Maal inni investimentii wantoonni miidhan maal inni kan jedhu inni jalqabaa interest rate dhala. Dhalli yoo gadi bu'e investoroonni maal ta'u haamilee argatuuni jechuudha. Maaliif dhalli isaan baankii irraa liqeeffatanii invest godhan waan gadi bu'eef haamilee argatu, investimentiin maal ta'a ni dabala. Aggregate demand immoo maal ta'a ni dabala. Maaliif kuni dabale taanaan aggregate demand dirqama isaa dabala jechuudha. Positive relation qabu waan ta'eef. Interest rate immoo yoo ol ka'e, interest rate yoo ol ka'e, dhalli isaan baankii irraa liqeeffatanii investoroonni kaffalan yoo ol ka'e, investimentiin isaanis maal ta'a? Gadi bu'a jechuudha. Maaliif dhalli baankii waan guddaa ta'eef namni baay'een invest gochuuf barbaadu investimentii gadi hir'isaa jechuudha. Investimentiin gadi hir'annaan aggregate demand maal ta'a? Wajjumaan gadi hir'ata. Positive relation qabu waan ta'eef jechuudha. Inni biraa inni namoonni gara fuulduraa irratti expect waan tokko tilmaamanii ol kaa'u. Fakkeenyaaf namni dhuunfaan tokko gara fuulduraatti gurgurtaan meeshaa kee akkana ta'a jedhee yoo yaade jechuudha. Namni biizinesiin tokko amma fakkeenyaaf ilaalchi inni qabu positive yoo ta'e gara fuulduraatti productiin kiyya, oomishni kiyya baay'inaan gurgurama jedhee yoo yaade yookaan revenue baay'ee naa fidee dhufa yoo jedhe, bu'aa baay'ee fidee naa fida jedhee yoo yaade, har'a maal go'aa? Investimentii isaa sirriitti ol kaasa jechuudha. Investimentii ol kaanaan ammas aggregate demand ol kaasa. Namichi kun immoo pessimistic yoo ta'e, negativii waan gara fuuldura gurgurtaa meeshaa isaa sanaaf negativii qaba yoo ta'e, gara fuulduraatti productiin kiyya baay'inaan hin gurguramu jedhee yoo yaade,
har'a baay'inaan investiin godhu jechuudha. Gadi buta investimentii isaa gadi buta. Kun immoo aggregate demand maal godha gadi butaa jechuudha. Sadaffaa irratti investimentii maaliin affeekti ta'a? Biizines taaksiin affeekti ta'a. Biizines taaksiin yoo gadi bu'u investimentiin ni dabala. Maaliif haamilee argata investariin taaksiin gadi buunaniif gibirri gadi buunaniif haamilee argata investimentii dabala kunis wajjumaan dabala. Mootummaan immoo gibira itti dabala yoo ta'e investoroota irratti haamilee abuu investimentiin gadi bu'a aggregate dimaandis wajjumaan gadi bu'a jechuudha. Inni biraa investimentii xaansee kan jiru aggregate expenditure kana jechuudha. Wantoonni isa affeekti gochuu danda'a waan baay'eedha. Asirratti hin caqabsamin malee fakkeenyaaf imaammata mootummaa ta'uu danda'a. Fiskaal poolisii fi moonitarii poolisii isaan jennu sun affeekti gochuu ni danda'u jechuudha. Positively, negatively affeekti gochuu ni danda'a. Xaansee kan jiru net exportii. Net exportiin maaliin affeekti ta'uu danda'a? Foreign real national income kan jennu kun. Fakkeenyaaf galiin lammiilee biyya alaa yoo dabale yoo gadi bu'e galiin lammiilee biyya alaa yoo gadi jalaa bu'e piroodaaktii sana maaliin baay'inaan hin bitani. Nurraan bitani fakkeenyaaf akka Itoophiyaatti yoo fudhattan ekspoortiin keenya maal ta'etu wanti nuti alatti erginu gadi nu jalaa bu'a. Maaliif lammiileen alaa inkaamii isaanii galiin isaanii xiqqaa yoo ta'e nurraan bitani. Ekspoortiin keenya gadi bu'a. Itoophiyaan ekspoortii maal ta'a gadi bu'aa jechuudha. Kun immoo aggregate dimaandii keenyas maal godha gadi harkisa. Galiin lammiileen alaa argatan guddaa yoo ta'e yoo dabaleef dandeettiin isaan nurraa waa bituu maal ta'a ekspoortiin keenya ni dabala jechuudha. Baay'inaan nurraa bitu. Maaliif inkaamii isaanii galii isaanii dabaleera waan ta'eef. Ekspoortiin hin dabala. Kun net ekspoortiin Itoophiyaa maal ta'a ol ka'a. Aggregate dimaandii keenya maal ta'a neewjimaan dabala jechuudha. Inni biraan net ekspoortii affeekti kan gochuu danda'u real exchange rate sharafa qarshii jechuudha. Birri Itoophiyaa gara doolaaraatti, birri Itoophiyaa gara paawundii UK yookaan immoo birri Itoophiyaa gara Chaayinaa qarshii Chaayinaatti yoo jijjiiru, yiinii Chaayinaatti yoo jijjiiru exchange rate jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf birriin Itoophiyaa depreciate yoo taate yookaan dandeettiin ishii waa bituu yoo gadi bu'e ekspoortiin hin dabala. Maaliif dabala? Lammiilee alaatti meeshaan keenya maal ta'a rakasa ta'a. Baay'ee gadi bu'a jechuudha. Rakasa ta'a. Baay'inaan nurraa bitanii fudhatanii galu. Birriin Itoophiyaa haamilee abdeetti waan ta'eef jechuudha. Impoortiin keenya immoo wanti nuti alaa galchinu immoo maal ta'a gadi bu'a. Maaliif dandeettiin qabdu birriin keenya waa bittee alaa nu galchuuf gadi bu'eera. Kanaaf alaa baay'inaan hin galchinu. Itoophiyaan net ekspoortiin immoo maal ta'a gadi ol ka'a. Maaliif ekspoortunitti ekspoortii yoo dabala kuni guddaa kuni xiqqaa jechuudha. Impoortiin xiqqaa yoo walirraa hir'isnu net ekspoortii guddaa arganna waan ta'eef. Gara biraatiin qarshiin Itoophiyaa birriin Itoophiyaa appreciate yoo taate encourage yoo taate fakkeenyaaf har'a doolaarri tokko doolaara Ameerikaa naannoo 45. Osoo gara 40tti yookaan gara 35tti odoo gadi bu'ee birriin Itoophiyaa maaliin haamilee argatte jechuudha. Dandeettiin ishii waa bituu ol ka'a. Yeroo kana maal ta'a ekspoortiin gadi bu'a. Maaliif piroodaaktiin keenya lammiilee alaatti maal ta'a ekspeensivii ta'a yookaan immoo gatiin isaa ol ka'a ta'a jechuudha. Mi'aa ta'a nurraan bitan baay'inaan jechuudha. Mi'aa xiqqaa nurraa bitu. Gaappiin doolaaraa fi birri Itoophiyaa gidduu jiru hiphachaa waan deemuuf walitti siqaa waan deemuuf baay'inaan nurraan bitan jechuudha. Kanaaf immoo impoortiin keenya maal ta'a ni dabala. Impoortiin keenya maaliif dabalee dandeettiin birrii keenya maal ta'e waan ol ka'eef nuti birriin Itoophiyaa haamilee argatte waan ta'eef biyya alaatti waan tokko bittee galchuuf ol ka'eefii jira. Kanaaf net ekspoortiin immoo maal ta'a gadi bu'a. Net ekspoortiin maaliif gadi bu'e? Kanatu dabale. Impoortiitu dabale jechuudha. Ekspoort maayinus impoortii yoo ta'u lakkoofsa xiqqaa lakkoofsa guddaa yoo hir'isnu neegatiiva ta'a jechuudha. Kanaaf net ekspoortiin neegatiiva waan ta'eef kanarratti yoo idaanu gatiin kanaatis maal ta'a wajjiniin gadi bu'aa jechuudha. It's all about.
So next time we'll continue about the aggregate supply. For today it is enough. I think you get some concepts of the aggregate demand. Thank you for today.